Okay, we start with self-practice 8.1a. Question number 1. Determine the lowest and highest temperature. So lowest 45, highest 150. Determine the difference between highest and the lowest temperature. So just minus the highest and the lowest temperature equals to 105. Okay, next question number 2. It is found that the duration spent on social media can be written in the form of time greater than or equal P, less than or equal Q. State the value of P and Q. So P is actually the lowest value and Q is the highest value. So P equals to 30, Q equals to 120. Okay, question number 3. The diagram shows a dot plot of the length in cm of sample of several leaves. So what is the difference in length between the longest and the shortest leaf? So the longest is 16.4 and the shortest is 14.1. So the difference between these two equals to 2.3. So that's all for this exercise. Very easy exercise. So next we proceed to next topic. Video 1. Okay, our learning standard. To this lesson, compare and interpret dispersion of two or more sets of data based on the same Again, so a learning standard, compare and interpret dispersion of two or more sets of data based on the stem and leaf plot and dot plot and hence make conclusion. So how do you compare and interpret dispersion of two or more sets of data based on stem and leaf plot and dot plots? So a stem and leaf plot is a way to show the distribution of a set of data. Through the stem and leaf plot, we can see whether the data is most likely to appear or least likely to appear. Stem and leaf plot ni you all dah belajar dah masa form 1. So what are the steps to plot a stem and leaf plot ni lebih kurang macam ulang kaji. The diagram below shows the mark obtained by a group of 36 people in an accounting test. So kalau tengok pada table ni, pelajar ni adalah, kumpulan pelajar ni adalah average student. Kalau you tengok dia mark less than 60. Less than 60. Lepas tu ada yang fail juga kat situ kan. So ini maybe untuk average student. Agak susah kita nak tengok kan kalau number ni. So kita
kita buat steam and leaf. So we set as nilai tu as the steam and unit digit as the leaf. So yang depan tu kita sebagai steam, yang belakang kita leaf. So kalau macam table macam ni, steam and leaf plot ni lebih mudah kita nak tengok kan. So dari sini kita boleh tengok lah pelajar yang dapat between 20 to 29 ada 2 orang. Lebih senang kita nak tengok rather than kita tengok dekat table ni. Table ni susah nak baca kan. So kalau kita buat steam and leaf plot, lebih mudah kita nak tengok data. So kita tahulah berapa orang pelajar markah dia between 50 to 55 for example. Kan kat sini kita boleh nampak markah dia. Ada pelajar tu dapat 52, 52, 52. Kalau yang dua-dua ni maksudnya ada 3 orang yang dapat 52 markah. Table ni ada 2 orang. Contoh ni kan 1, 52, 52 yang kedua, 52 yang ketiga. Lepas tu nak susun steam and leaf ni, dia mesti ikut turutan. Tak boleh suka-suka hati. Dia mesti start dengan 0 hingga 9. Okay. So ini cara untuk buat steam and leaf plot. Okay. Lepas tu kena tulis kat bawah ni. Key dia 2/7 means 27 marks. Ambil data yang pertama yang you buat tu. 2/7. Kalau nanti latihan you buat kat sini contohnya kat sini 3/2. So buat 3/2 means 32 macam tu. Okay. So this is how you plot a steam and leaf plot. Senang je. Okay, so from the steam and leaf plot, we find that the mark which appear the most are in range of 40 to 49. Kita pun about this steam and leaf plot. Apa-apa you punya komen kat sini pun boleh. So kita komen dekat yang paling banyak lah. So kita boleh tulis appear the most in the range of 40 to 49. Contoh lah. Okay, next. What do you understand about a dot plot? Okay, sekarang kita nak buat dot plot pula. A dot plot is a statistical chart that contain points plot using a uniform scale. Each point represent a value. The following data shows the score obtained by 20 pupils in a biology quiz. Contohlah, ini adalah group 20 pupils in a biology quiz. Kalau tengok markah mereka ni ada yang dapat 0. Maksudnya mungkin ada yang langsung tak boleh menjawab quiz. Biasanya quiz ni markah di dalam 10. Kan? So daripada data ni agak susah juga kita nak interpret. So kita buat dot plot. So inilah dot plot. Dot plot ni tak keluar lagi dot plot cikgu, kejap ya. Okey, ini dot plot ni nanti nak buat latihan kena guna kertas kraft. Tapi tak perlu guna kertas kraft yang besar. So boleh potong-potong kertas kraft tu. Kalau tengok contoh ni dia guna 3 kotak je. Ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. So ke row kertas kraft sahaja. Okay, macam mana nak buat dot plot ni?
letakkan skor kat bawah ni, apa tu, anak panah macam ni. Bergantung kepada kita punya data. Kalau data tu start dengan kosong hingga paling tinggi adalah 8 kan. So letaklah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dah skill ni ataupun skor ni, baru buat plot, baru buat dot ni, baru plot a dot. Contoh kalau ada 2 kosong, so 2. Okay, yang ni nombor 1, 1 je dot. Kalau ada 2 tu, contoh ni 2 kan, ada 2 data kat situ, so 2 lah dia lukis, faham tak ni? Okay, macam ni, ada kosong 2. Nampak tak? Ada 2 dah. Tu ni lepas tu 2, ada 2, so 2 dot. Macam ni ya, cara nak buat dot plot. Senang je. Okay, in general, when two sets of data are plotted using stem and leaf plots, we can compare the pattern of the two plots. Okay, now kita nak compare. From the dot plot, we can compare and interpret the shape, the dispersion of point, the frequencies, as well as the values concentrated on the left or on the right of the two sets of data. Okay, example, a mathematics quiz and a science quiz are held at SMK Bistari in conjunction of the Mathematics and Science Week. 20 people take part in the quizzes. The diagram below shows two dot plot of the score obtained by the pupils. So ini adalah dot plot for score in science quiz. Yang ni score in mathematics quiz. So kalau you kira dot ni akan ada 20. Sebab tadi dia kata 20 pupils take part in this quiz kan. So dot ni pun mesti ada 20 lah. Setiap ni mewakili markah pelajar. So maksudnya untuk science quiz ni, seorang pelajar dapat 8 markah. 3 student got 9 mark. Same goes to mathematics quiz. One student get 9 marks and dan seterusnya. Macam tu lah. So kat sini kita boleh kata kebanyakan pelajar tu markah dia between 11 to 13. Macam tu lah, daripada dot plot ni kita boleh buat macam-macam interpretation lah. So soalan dia, which set of data show a wider dispersion? Justify your answer. Okay, what does it mean by wider dispersion? Wider dispersion ni maksudnya serakan yang luas. Macam mana kita nak tahu serakan dia tu luas ke sempit ke? Dia depend on range. Lagi besar range, lagi wider the dispersion. Okay, range tu ingat lagi tak? Range tu adalah highest value minus lowest value. So kalau you tengok dekat science quiz, highest value 15, lowest value 8, lepas tu kita minus lah. 15 minus 8, you will get 7. Kalau untuk mathematics quiz, highest 15, lowest 9. So 15 minus 9 equals to
berapa ni? 6. Okay. So tengok value 2 ni, 17, 16. So yang mana yang lebih besar the range, the wider the dispersion. So answer, the dispersion in sign quiz is larger because it has larger difference in value. So jawapannya adalah science quiz. So kalau soalan tu tanya wider dispersion, your answer depend on range. Lagi besar range, lagi wider the dispersion. Okay. Question B, which quiz has a higher difference in value? Lebih kurang soalan macam A. Cuma yang ni dia nak value. So kita kena bagi value lah. Higher difference in value still sign. So sign quiz has the higher difference in value. So that is 7. Lebih kurang macam soalan A tapi yang soalan B ni dia nak value. So kena bagi value. Okay, kena faham betul-betul soalan lah. Okay, soalan C. Between the score of science and mathematics quizzes, which people achievement is better? Rasa-rasa yang mana? Achievement student. Science quiz ke mathematics quiz? Kalau tengok markah tu lebih kepada mathematics quiz. Sebab banyak pelajar skor markah yang tinggi. So the pupils score better in mathematics quiz because most of the values are concentrated on the right of the dot plot. Maksudnya banyak tertumpu kepada sebelah kanan. Sebelah kanan ni maksudnya apa? Markah kan? Markah lagi tinggi di sebelah kanan. So kalau ramai student yang concentrated on the right, maksudnya tertumpu lebih banyak di kanan, maksudnya markahnya lebih tinggi. Bila markah lebih tinggi, maksudnya dia punya achievement tu better lah. Tu cara you compare to dot plot. Daripada dot plot tu kita boleh dapat banyak maklumat. Okay, that's all. So this is your homework. Self-practice 8.1b. Okay, kalau tengok soalan ada 1, 2, 3 soalan. Soalan pertama tu dia nak you draw a steam and leaf plot. Soalan kedua draw dot plot. Lepas tu comment on the achievement to the group of pupils in 2 monthly test. So nak komen tu boleh komen macam ni. Yang jawapan C ni. The people score better in mathematics. Macam tu lah. So untuk soalan 2 tu komen macam tu. Sebab ditanya on the achievement. Lebih kurang macam contoh tadi. Soalan ketiga pun nak 2 dot plot. Lepas tu nak compare juga. So yang dot plot ni kena guna kertas graph. Kalau tak ada kertas graph, boleh je guna buku latihan tu. Tapi agak-agak lah pandai-pandai buat dia punya skill tu ya. Okey, ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, itu sahaja untuk hari ini. Boleh buat homework dan hantar latihan 8.1a. Okey. Terima kasih.